Alors, je m'appelle Hélène Panayotti et je suis la directrice générale des Amis de la Montagne. J'ai le plaisir d'animer aujourd'hui cette rencontre. Alors, pour ouvrir la conférence, j'ai le plaisir d'accueillir le président des Amis de la Montagne, M. Peter Howlett, que j'invite à venir prendre la parole. Peter. Mrs. Patricia O'Donnell, Monsieur Daniel Chartier, who's run off the moment I tried to introduce him, Madame Anne-Neil Petrie, distinguée invitée, amoureux du parc du Mont-Royal et de l'ensemble de l'œuvre de Frederick Law Olmsted, chers collègues et amis de la montagne, bienvenue, welcome. Welcome back, Daniel. En ce jour du 146e anniversaire du parc du Mont-Royal, les Amis de la Montagne sont heureux de vous accueillir dans ce lieu magnifique qui est la cité des hospitalières pour célébrer le 200e anniversaire du père de l'architecture du paysage en Amérique du Nord, Frederick Law Olmsted, à qui l'on doit la conception du parc du Mont-Royal. Our presence here is made possible thanks to the City of Montreal, which is committed to protecting and enhancing this valuable heritage building. Nous soulignons le partenariat novateur que la Ville a instauré avec l'organisme Entremise, qui est responsable de piloter le projet de l'occupation transitoire. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir des experts de renom qui ont dédié une partie de leur carrière à l'œuvre de Frederick Law Olmsted. Thank you, Patricia O'Donnell, for accepting our invitation and coming up from the States to share with us your experience in accompanying exceptional sites in preparing applications for UNESCO World Heritage recognition. Your insight into how to develop a strong strategy to establish the outstanding universal value of our mountain will help prepare the Montreal community's next steps in applying for Mont-Royal's inclusion on Canada's tentative list of World Heritage Sites. Un merci tout spécial à notre grand expert montréalais Daniel Chartier, gouverneur engagé des Amis de la Montagne depuis plusieurs années, qui a consacré une grande partie de sa carrière à la Ville de Montréal à découvrir et partager la richesse de l'œuvre Olmsted, qui nous a légué un joyau qui fête à la fierté des Montréalaises et des Montréalais. Rappelons que cette conférence s'inscrit dans mai, mois du Mont-Royal, réalisé annuellement en partenariat avec la Ville de Montréal. Il s'agit d'un moment privilégié qui rappelle l'importance de protéger ce lieu emblématique et vaste poumon vert au cœur de la ville. Nous tenons à remercier notre commanditaire principal, le groupe Banque TD, dans le cadre de la promesse TD prêt à agir. I'd also like to acknowledge our partner, the National Association of Olmsted Parks, represented here today by the association's president and CEO, Anne-Neil Petrie. Over to you, Didi. Okay, great. Thank you very much, Didi, for your inspirational words, and thank you for the NAOP's outstanding work over the decades in preserving and promoting Olmsted's legacy. Every year since its inauguration in 1876, people have flocked to Mont-Royal Park to enjoy the restorative power of nature. The undeniable beauty of this Olmsted masterpiece and its key function in the community have placed Mont-Royal at the heart of Montreal's economic, civic, and cultural development. Le parc du Mont-Royal
représente un lien intrinsèque entre la ville et la nature, un lien civique unique qui a permis la création d'un espace public promouvant des valeurs de bien-être et d'ouverture et offrant des paysages imprenables. Ce lieu continue d'évoluer avec le temps et sa fonction essentielle a été révélée pendant la pandémie. Le courage politique de l'époque et le génie du concepteur visionnaire de ce lieu nous rappellent l'importance de planifier, tenant compte des générations futures et de l'importance de procéder à l'aménagement d'ouvrages visionnaires et durables. Le parc du Mont-Royal en est un exemple exceptionnel. For almost a century and a half, this legacy continues to inspire citizens, public servants, and political leaders. Mont-Royal Park remains the jewel of Montreal's iconic mountain and is also at the heart of what the Quebec government designated as Montreal's Natural and Historic District in 2005, renamed later the Mont-Royal Heritage Site. As such, the mountain enjoys conservation measures aimed specifically at protecting its cultural and natural heritage. Le site patrimonial du Mont-Royal représente l'engagement des pouvoirs publics, des institutions et de la société et des citoyens, tous unis pour la protection et la mise en valeur du patrimoine naturel, culturel et paysager unique et exceptionnel au cœur de Montréal. To ensure that the highest standards of protection are applied to this exceptional site and that the importance of its outstanding universal value is acknowledged, we must continue to work together to have it recognized as a UNESCO World Heritage Site. Rappelons que la société s'est fortement mobilisée en 2017 ici à Montréal. Ce sont plus de 32 000 signatures qui ont été recueillies en quelques jours par les Amis de la montagne pour appuyer la candidature du Mont-Royal pour que la montagne soit inscrite sur la liste indicative des sites du patrimoine au Canada. Malgré un premier refus, nous devons poursuivre les démarches. Il est normal que ce soit un travail de longue haleine. Il y a certains sites qui s'essayent à plusieurs reprises avant de réussir. Donc, pour nous, c'est vraiment une question de temps et de persévérance. Soyons prêts pour déposer un dossier de candidature plus robuste encore lors de la réouverture des mises en candidature pour figurer sur la liste indicative du Canada. Aujourd'hui est l'occasion de faire revivre ce projet sur la place publique et de mobiliser les acteurs autour d'une vision commune. Alors maintenant, je vais donner la place à nos deux conférenciers. Nous commencerons avec Daniel Chartier, que plusieurs d'entre vous connaissez, architecte de paysage et expert du legs de Frédéric Olmsted. Ayant œuvré près de 37 ans à la Ville de Montréal, M. Chartier a contribué à la planification et à l'aménagement de dizaines de lieux dans le parc du Mont-Royal et sur le site patrimonial du Mont-Royal. Il est gouverneur et un membre très actif de la communauté des Amis de la montagne et également de plusieurs autres organisations dédiées à l'aménagement éclairé de notre ville. Alors, Daniel, à vous la parole. Merci. Bonjour. Je vais vous parler du Mont-Royal, sans aucun doute. C'est d'abord un héritage exceptionnel de Frédéric Olmsted, mais aussi c'est un lieu qui est ceinturé d'une mosaïque de patrimoine et de paysages remarquables. On va faire une tournée du parc et de la montagne, mais aussi de l'histoire d'Olmsted. Olmsted était voyageur et rapporteur, c'est-à-dire qu'il a voyagé et il a rendu compte de ce qu'il a vu. The Walks and Talks of an American Farmer in England, c'est un de ses voyages, mais il a regardé les paysages, il s'est imprégné des gens, des environnements, des savoirs aussi, parce qu'il se voulait un fermier scientifique. Mais il y a aussi, dans ces visites-là, il a vu Birkenhead Park, qui était vraiment une inspiration pour lui dans sa carrière. Mais aussi, il a été engagé très, très longtemps et très passionnément sur la lutte contre l'esclavage. Il a fait des descriptions exceptionnelles de
du mode de vie esclavagiste, des mises en situation, et il a été un leader de l'opposition à cette déviation-là. Olmsted, c'est un visionnaire de génie. Son œuvre est célébrée. J'ai ici un livre exceptionnel, un des 2 livres qui font le bilan, les Supplementary Series des Olmsted Papers. C'est vraiment exceptionnel de voir tout ce qu'il a fait, mais il est impliqué dans les parcs, mais aussi dans les préservations des milieux, dont on voit ici Yosemite dans le coin. Le Dr. Beveridge a fait un résumé pour situer la place du parc du Mont-Royal dans l'ensemble de l'œuvre d'Olmsted, mais particulièrement au niveau des parcs urbains d'Olmsted. Je vais faire une courte revue de ça. Central Park, que tout le monde connaît, c'est le plus connu, mais son premier projet, en collaboration avec Vox, il a créé le parc le plus connu sur Terre, une œuvre phare. Après ça, toujours avec Vox, il a créé Prospect Park, qui est vraiment un chef-d'œuvre exceptionnel aussi. Ça mérite. Il faut absolument aller visiter ce lieu-là. South Park à Chicago. Les parcs d'Olmsted, l'idée, c'est qu'ils tirent parti des lieux. C'est-à-dire que là, dans ce cas-là, c'est les berges du lac Michigan. Il a réussi à créer, à partir du complexe réseau hydrographique des berges du Michigan, de faire quelque chose d'exceptionnel. La même chose aussi à Belle Isle. C'est une île plutôt marécageuse en face de Détroit. Et encore plus à Muddy River, l'embouchure de la rivière de Muddy River et à l'interface de Charles River. Il a vraiment créé quelque chose d'unique en tirant parti des spécificités du lieu. Donc, Olmsted ne se contentait pas de faire des projets, le dernier c'était Franklin Park, des projets, des parcs ordinaires, mais il cherchait à mettre en scène les caractéristiques propres de chaque lieu sur lequel il intervenait. Le Mont-Royal, son objectif, c'était de mettre en scène un mont, une montagne. Une modeste colline dans la plaine, mais élément dominant du paysage. Ici, on voit les Montérégiennes. C'est une des Montérégiennes, les éléments qui dominent la plaine autour de Montréal. On voit Saint-Hilaire qui est nettement plus vaste, plus gros, mais ces lieux-là dominent le paysage de la région et c'est des riches milieux naturels. Mais le but d'Olmsted, c'est de faire paraître la montagne plus vaste, plus montagneuse. Donc, l'idée, c'est comment on fait avec le paysage, on joue avec le paysage pour faire paraître la montagne plus grande, plus vaste. On touche, on modifie la diversité des paysages, mais on accentue, à partir des milieux naturels existants, on accentue ces milieux-là. Donc, on accentue la différence entre le sommet et le bas. En bas, ça devient des paysages plus luxuriants et au sommet, des paysages plus balayés par les vents, le froid, le nord. Donc, la montagne va paraître plus noble, plus vaste. Donc, puis aussi, le cœur de son concept, en termes d'aménagement, c'est la lente montée vers les hauteurs. C'est-à-dire qu'on passe à travers une séquence de paysages, lentement, de façon sinueuse, pour mieux apprécier cette évolution du pied de la montagne qui devrait être un peu un rappel des zones plus exotiques, et en arrivant vers le nord, le sommet qui est plus relié au sommet, à la nature des sommets. Donc, ici, on voit des exemples de comment les gens apprécient ces paysages en déambulant lentement. Mais c'est aussi non seulement des milieux naturels, mais des aires ouvertes. Donc, c'est ce mélange de paysages ouverts et fermés qui permet aux gens L'objectif, c'est vraiment de faire en sorte que les gens s'imprègnent du charme des paysages naturels. Olmsted disait, on peut prendre de l'air pur, faire de l'exercice. Là, il explique ça pendant 3 pages. Mais à un moment donné, il dit, si on fait juste ça dans un parc, on a échoué lamentablement. Vous devez toucher l'âme des gens. Il faut que les gens se sentent émus, sans savoir pourquoi, mais qu'ils sentent la puissance du paysage améliorée par le travail de l'homme,
C'est ça qu'il faut viser. Donc, il faut travailler avec ce charme des paysages naturels. On peut créer des objets dans le parc, mais c'est pas le mets, c'est comme la fourchette, le couteau, les aimants qui nous permettent d'apprécier le paysage. Donc, les chemins, les aménagements sont des outils pour déguster ces paysages-là qui vont nous ressourcer. Non, toujours la même chose, donc, on voit la notion de lente montée. Donc, tout ça, c'est les aménagements sont des façons de permettre aux gens de découvrir ces différents paysages-là, de monter lentement ou, dans ce cas-là, comme dans un escalier, ou de venir faire de l'exercice. Les gens utilisent abondamment le parc en famille, pour se rencontrer, seul, de façon contemplative. Mais c'est cette variété d'usages-là qui fait la magie du Mont-Royal. Tôt le matin, tard le soir, il y a vraiment... Tous les moments sont à apprécier sur la montagne. Finalement, Olmsted nous demandait, il faut vraiment travailler de façon... Il faut que chaque geste participe à créer une vaste œuvre d'art. Il faut que l'ensemble de la montagne devienne une œuvre d'art. C'est-à-dire que les différentes interventions sont complémentaires les unes les autres pour accentuer, comme je disais tout à l'heure, les différences entre la végétation au pied de la montagne, au sommet de la montagne. Sur l'image, on voit les 8 paysages, en tout petit, là, mais les 8 unités de paysages qui étaient traversées. Dans la longueur de la conférence, je ne pouvais pas rentrer dans le détail des différentes unités et leurs caractéristiques propres, à savoir que quand on est dans les zones ouvertes ou dans les endroits rocailleux, les falaises, l'espèce de clairière centrale de la montagne qui nous contient loin de la ville. Donc, le Mont-Royal, pour beaucoup, c'est une œuvre naturelle, mais c'est aussi une œuvre humaine. Rebzinski, professeur d'architecture et écrivain, qui a travaillé à McGill, mais maintenant qui est devenu un écrivain prolifique, disait que, comme la plupart des gens, je prenais le paysage, la montagne pour acquis. C'est-à-dire, je pensais que c'était un lieu simplement préservé, un lieu de la nature qu'on avait préservé. Et pourtant, c'était l'intervention humaine la plus significative à Montréal. Probablement l'artefact culturel le plus important de Montréal, mais je pensais qu'il était naturel. Mon Dieu, que j'étais dans l'erreur. Donc, le Mont-Royal, le parc du Mont-Royal, ce n'est pas simplement l'œuvre d'Olmsted, mais il y a aussi des interventions de très grande qualité. Il y a d'autres interventions par d'autres personnes, dont Frédéric J. Todd, qui a fait le lac au castor, mais il y a aussi Clark et Rapoineau qui ont travaillé sur le Remembrance Camillien Hood. Il y a toutes sortes d'autres interventions. Donc, à quelque part, des architectes aussi qui sont intervenus. Donc, tout ça, c'est cette mosaïque de paysages qui est important. Mais aussi, il y a des gestes moins heureux, comme l'immense stationnement de la Maison Smith qui enserre la Maison Smith. En réalité, quand on peut être dans le parking, on regarde à travers de la Maison Smith, puis on voit l'accès véhiculaire à la Maison Smith de l'autre bord. Donc, à quelque part, il y a une omniprésente, alors que ça devrait être un endroit où on regarde des pelouses, là, comme le Long Meadow. Ça devrait être comme l'équivalent du Long Meadow dans Prospect Park. Si vous allez là, c'est absolument sublime. C'est-à-dire que c'est des clairières dont on ne voit pas la fin. On avance dans la clairière, puis la clairière se déploie toujours plus loin, plus élégamment. Donc, comment on recrée ces notions de clairière-là, c'est super important. Mais c'est un parc aussi extrêmement populaire. Ça a été pris. Il
il y a une autre photo prise au même moment où on voit des immenses blocs de neige. Ces gens-là sont situés dans le milieu des blocs de neige, mais le parc Jeanne-Mance et la Côte-Placide étaient couverts de gens. Donc, la pandémie a révélé cette popularité. C'est extraordinaire, la popularité, mais il y a l'envers du décor, c'est-à-dire que les milieux naturels ont été piétinés, dévastés. Donc, à quelque part, il y a un enjeu. Comment on essaie de diminuer les impacts? On veut que les gens aiment la montagne, on veut qu'ils l'apprécient, mais comment faire pour qu'ils puissent apprécier sans la détruire? Trop aimer, des fois, c'est négatif. Il faut bien aimer, pas juste l'aimer correctement. Donc, si on regarde le parc du Mont-Royal en comparant à d'autres parcs ailleurs en Amérique, au parc d'Olmsted, le parc du Mont-Royal, si on regarde les limites, il a été amputé de quelques terrains, entre autres une partie dans le Royal Vic, un petit peu vis-à-vis du cimetière Mont-Royal, mais beaucoup des très grands agrandissements près du lac aux Castors, près du le Children, l'ancien hôpital pour enfants, ou dans le cimetière, ce qui est devenu près où est le Camillien Wood. Donc, puis il y a peu d'équipements intrusifs, alors que si on regarde les autres parcs américains, il y a des musées, des autoroutes, nous, on a une antenne puis un parking, puis quelques éléments des réservoirs d'eau, mais il n'y a pas de stade, il n'y a pas de piste de course automobile, il n'y a pas de... Il y a des équipements de tout genre dans les parcs d'Olmsted, des zoos, donc, à quelque part, on est chanceux d'avoir encore l'esprit du parc tel qu'il était. Mais Olmsted, ce qu'il disait, c'est qu'on ne peut pas rendre toutes les fonctions dans un parc. Ça prend un système pour répondre aux besoins des gens, pour avoir les différentes choses. Donc, il ne faut pas remplir un maximum de fonctions dans un parc. Un parc, il faut qu'il y ait une idée, une vision globale, on la respecte, mais on l'interconnecte avec d'autres lieux. À Buffalo, il a fait un système de parkway et de parcs. Emerald Necklace, c'est un réseau exceptionnel de promenades et de parcs. C'est vraiment extraordinaire. Mais c'est cette notion-là d'avoir une connectivité entre des lieux. Donc, le Mont-Royal, c'est bien plus que le parc. Mais c'est des spectaculaires mises en scène de la montagne. Chaque institution a fait en sorte que sa pièce de terrain, il l'a mis en scène en tirant parti de la topographie. On va se référer, donc relier, dans les années 90, les Montréalais sont arrivés avec l'idée de relier les 3 sommets de la montagne, et c'est un rêve qui s'incarne avec constance depuis 3 décennies. On n'arrête pas de progresser dans cette reconnaissance de connectivité entre les 3 sommets de la montagne. Donc, on va partir de l'étude de l'Atlas du paysage du Mont-Royal, qui est un document exceptionnel que je vous invite à consulter. C'est vraiment un ouvrage de référence qui est basé sur la notion de paysage. Puis, dans la notion de paysage, évidemment, on fait référence à Olmsted. Donc, le flanc est de la montagne, principale déclivité, l'endroit le plus accessible et aussi le plus fréquenté, qu'on voyait tantôt la masse de gens au premier beau jour du printemps. Le flanc nord, avec l'Université de Montréal et HEC, une mise en scène plus basée sur l'automobile, mais il y a aussi quand même une coulée verte qui mène au sommet. Le flanc nord-ouest, l'oratoire Saint-Joseph, c'est l'axe sacré de l'oratoire, c'est une spectaculaire mise en scène de la montagne où on voit la montagne se déployer devant nous dans un mélange d'architecture et de paysage. Le flanc sud-ouest, c'est un bois qui couronne un quartier résidentiel huppé, à savoir Westmount, et il y a des parties de Montréal assez riches aussi qui annexent à ça. Il y a l'entremont, le cœur de la montagne, la partie le paysage le plus grand, ce qui est l'intérieur de la montagne. C'est vraiment, en général, on est coupé de la ville, c'est une espèce de havre de paix. Quand on arrive dans le secteur du lac aux Castors, à un moment donné, on monte le chemin Olmsted, puis il y a un endroit précis, là, où la ville est là derrière nous,
Et là, on rentre dans le secteur du lac aux Cassars, on rentre dans la paix, on quitte la ville d'un coup sec. Surtout en hiver, c'est remarquable. On voit le moment où on passe du tour au cœur de la montagne. Ça se délimite de façon très spectaculaire. Et il y a les cimetières. Les cimetières sont vus comme une espèce de façon où on passe de la vie, de la ville, vers le monde éternel, puis il y a une espèce de purgatoire entre les deux, la plaine. Mais il y a toute une allégorie du monde présent et du monde de l'au-delà dans les cimetières. C'est très intéressant de voir comment ils décrivent ça. Et le centre-ville de Montréal, bordé d'institutions majeures, l'hôpital général, l'université McGill, le Royal Vic, McGill College, c'est sûr que Montréal, la relation entre la montagne et le centre-ville. On a engagé Olmsted, c'est pas pour rien, c'est parce que les gens les plus riches, la moitié de la richesse du Canada était à Montréal, dans le 1000 carrés, et ils voyaient qu'il y avait des choses étranges qui se passaient sur la montagne. Ils ont dit non, il faut sauver ça, on va engager l'architecte paysagiste le plus célèbre d'Amérique. Puis il est arrivé, il dit non, je ne ferai pas un parc ordinaire, il faut faire quelque chose de spécial. Ça va être le Mont-Royal. Fait que le Mont-Royal, c'est une riche mosaïque de mise en scène. Je vous parlais de l'atlas du paysage. Il faut vraiment regarder ce document-là. C'est une mine d'informations exceptionnelle sur la montagne. Ça vaut vraiment la peine de voir ça. Donc, les exemples de mise en scène. Le cimetière du Mont-Royal, où on voit le sommet d'Outremont à l'arrière. On est quasiment sur le sommet principal de la montagne, puis on regarde, il y a une espèce de vallée entre les deux. L'oratoire Saint-Joseph avec son axe sacré. Et l'ensemble Royal Vic, Université McGill, McGill College et Place Ville-Marie. C'est vraiment, on parlait dernièrement de la Place Ville-Marie, mais c'est l'importance de ce qui se passe à la Place Ville-Marie ou l'esplanade de la Place Ville-Marie, c'est toute la relation avec la montagne et avec ces institutions-là qui sont là, des institutions identitaires de Montréal. Donc, le Mont-Royal est donc, ici, l'exemple, le défi exceptionnel, celui de requalifier le Royal Vic, entre autres le grand parking, mais aussi les bâtiments immenses, puis l'interrelation avec l'Université McGill. Donc, le Mont-Royal, c'est quand il y a eu des sondages, quel est votre endroit préféré? Les Montréalais disent, c'est le Mont-Royal, c'est clair. Puis comment vous voulez représenter Montréal? Le Mont-Royal fait partie de l'image ancrée au cœur des Montréalais. La montagne en fait partie. Et c'est ça, il faut travailler ensemble. Depuis 30 ans, les Montréalais travaillent ensemble. Ensemble, on peut déplacer les montagnes. C'est un slogan des Amis de la montagne. Cette image-là a été prise lors de la grande manifestation pour le climat avec Greta Thunberg et autres, avec 1 demi-million de personnes qui se sont ramassées au Mont-Royal, au pied du Mont-Royal. Ensemble, on était là. D'ailleurs, ça, c'est ma photo, avec des gens, des Amis de la montagne, juste en avant de moi. On s'est ramassés là pour exprimer notre volonté qu'on veut prendre soin de notre planète, on veut prendre soin de notre ville, de nos milieux. Mais ensemble, il faut travailler. Et la montagne fait partie des lieux chéris sur lesquels on travaille avec amour. Et il faut qu'on travaille, qu'on continue de façon intelligente et respectueuse de ces héritages-là. Je ne peux pas finir sans rappeler qu'on va fêter 150 ans en 2026. Le parc du Mont-Royal va avoir 150 ans. J'ose espérer qu'il y aura qu'on célébrera ça de façon remarquable. Avant de passer la parole à Patricia, je vais juste dire, il y a des documents importants à lire. Ça, c'est les Supplementary Series de la National Association for Olmsted Park, les Olmsted Papers, Frederick Law Olmsted Papers. Ben, c'est parce que la National Association servait à payer ça. La Supplementary Series 1, ça, c'est celui avec le parc du Mont, à l'intérieur duquel il y a le texte sur le parc du Mont-Royal. C'est un document exceptionnel. Il y a le document fait par le Dr. Beveridge avec
Mont-Royal in the Works of Frederick Olmsted, le Mont-Royal dans l'œuvre de Frederick Olmsted. Vous pouvez le trouver sur le web. Et il y a aussi comme je disais tout à l'heure, le Supplementary Series, les plans. Ça, c'est celui sur les parcs, dans lequel est le parc du Mont-Royal. Mais il y en a un autre encore plus consistant qui est sur les autres institutions. Et je vais passer la parole à Patricia. Merci beaucoup, Daniel. On sent la passion et on la partage. Alors maintenant, notre deuxième invitée, Patricia O'Donnell, qui est, she is a landscape architect, a conservationist, and an urban planner. Patricia is the founder of Heritage Landscapes LLC, which has been involved in over 600 landscape projects through which she has implemented her heritage approach and has earned over 99, we can almost say 100, professional awards. Throughout her career, Patricia has been involved with the American Society of Landscape Architects, the International Council of Monuments and Sites, and the International Federation of Landscape Architects, as well as Our World Heritage and UNESCO World Heritage, to defend and promote the heritage values of many sites around the globe. She is here to talk to us today about Mont-Royal's potential as being in itself a recognized heritage site. Patricia, thank you for being here. My pleasure. Thank you. I appreciate the invitation, and the process of speaking to Mont-Royal following Danielle helps position a bit the importance of Mont-Royal for the city and perhaps certainly for Quebec, but also for Canada and maybe at a world or global level. I think starting with these aerial photos is helpful because you can see the relationship of the mountain to the river to the built-up city around it. You will see in my list over there that I am also the current president of the ICOMOS-IFLA International Scientific Committee on Cultural Landscapes, and as such, an expert in cultural landscapes with 250 some colleagues around the world. And all of us on an annual basis are invited to participate in desk reviews, sometimes in field missions, in upstream advice prior to or after nomination, and in sometimes the actual panel on the selection of World Heritage Sites. So it is under that framework that Les Amis Montants invited me today to speak. As a professional, my first project out of graduate school was on Prospect Park. And we have in the office, I believe now our count is up to about 55 Olmsted legacy landscapes. So we understand the Olmsted style, its character, the qualities of place. We also understand that the Olmsted landscapes are deeply humanly shaped, and that they're shaped with purpose and intent. In speaking to Mont-Royal in Beveridge's book, one of the points he made was that none of the parks that were ever developed by the Olmsted office were in fact pristine wildernesses or places of nature that we simply designated as parkland. Deeply shaped, and shaped in a naturalistic style with the mid-19th century styles of the picturesque, the beautiful, the lawn, the shade trees, the open water, the woodland, the dappled light, the qualities of landscape. So it's interesting to look a bit at
the process of examining these places, I think one of the key points of Olmsted 200, logo of which is on the left here, is that the vision for these places was democracy, that it was, in fact, both democratic and republican, as we say, that was, in fact, open to all and inviting all people to be in this place. So I drew these particular comments from the invitation to today's meeting to recognize the masterwork of Olmsted here at Mont-Royal, but he created many masterworks with associates and partners, and then to highlight the importance of aspiring to the highest possible standards for Mont-Royal and its valorization, with the notion that the community is really an engine for the potential of moving into a World Heritage Framework. Now, I recognize that we have used that term, but I also note that there are many ways to be distinguished and valorized, and that sometimes there is some groundwork to do that perhaps in the last bid that the city of Montreal moved forward was skipped over a bit. And so it may be that there's more groundwork or cooperation that could build forward. So I wanted to just express something that I think is really important for all of us these days to understand. I've been working on this model. It derives from the early dialogues in about 2014 between IUCN. Are you familiar with IUCN? Anybody familiar? The International Union for the Conservation of Nature, and ICOMOS, the International Council on Monument Sites, the nature and culture advisors to World Heritage, began a process called connecting practices, because we always think about nature over here and culture over here, or many societies do, although most indigenous societies never make that separation. But it's important, I think, to look at this notion of biological and cultural diversity, and then to see how we can reflect on where we are, because within biological diversity, we now have both natural and human-shaped habitats. And if we consider further in cultural diversity, we have both the tangible heritage. So recognize that the World Heritage inscription is very much rooted in the tangible place. There are aspects of the intangible that the tangible place is the vessel of. So we also have the relationship to the intangible, which is the beliefs, the practices, the traditions, and other aspects. Now, I've presented this model as symmetrical, but in fact, it is not. What the UN Convention on Biodiversity stated in September of 2020 as a headline for their meeting that year was that 75% of the planetary surface had been deeply altered by humanity. So what we see is that the human-shaped habitats, some of them brownfields and toxic and terrible, some of them places like Mont-Royal and Central Park and Prospect Park, deeply shaped by humanity. On the other hand, we also have recognized and we take care of more tangible heritage than we do intangible heritage. So while you can think about the model symmetrically, the volume of it really is asymmetric. So the other thing I think that's important is we often don't drill into the details of what that cultural landscape tangible heritage is. So here I'm offering a helicopter view of Rio de Janeiro. In 2009, I, with some colleagues, helped to shape the designation that came forward in World Heritage in 2012. But here, what I've highlighted on the headings is that the natural systems, geomorphology, hydrology, and topography are characterized in the Olmsted landscape by a very specific style of grading design. And you can characterize Olmsted landscapes by grading.
the topography is critically important, and it's softened radial curves that never can be measured the way engineers measure them, because the radius arcs alter across the space. So it may start with a radius of 305 feet, move to a spiral of something closer to 60 feet, shape into another curve at 150. So the layout for any Olmsted landscape is what traditionally, if you drafted, you would use a French curve and not measure those. So when we have had to rebuild pieces of Olmsted landscape, as we've taken them apart, we've staked them and figured out the radii and used those stakes to offset the rebuild, because you can't engineer it. And if you give the drawing to an engineer, you will get it terribly wrong. The other important things are that spatial organization and visual relationships. The views were very important within a park. And in Danielle's speech, he spoke about the passage through Mont-Royal with closed spaces, more open spaces, long views, short views, qualities of light. All of these are a part of this list. So when you really think about landscape, when someone says to me, oh, you must do a lot of planting, I'm like, hello, not really. Because we're really working as landscape architects with all of these aspects of shaping space. So moving from the tangible, you can also look at the cultural landscapes as vessels of the intangible heritage. So if we think in this list about traditions, festivals, rituals, music, and dance, those can all happen within the vessel of an Olmsted park. Iconic shared places, symbols that embody the shared urban identity, that is certainly something that is an Olmsted Park, and Mont-Royal in particular, and places of memory marking events. Moving from that kind of framework to the World Heritage Convention, we are in its 50th year, so it's an important time to look back and look forward with the World Heritage Convention. 1,154 inscriptions, 218 natural, 39 mixed, and 897 cultural, with 52 currently on the endanger list. So look at the imbalance here. You can recognize that IUCN, as the nature advocate, has fewer natural spaces. They're often considerably larger, but the cultural landscape inscriptions since 1992 number at least 182, having not looked back into the first 20 years of nominations. And that's really a signal of a pent-up demand for cultural landscapes to be inscribed. So these are very interesting. Mixed sites are the most difficult and the smallest number because they have to have high-value nature and high-value culture, and they have to meet both the criteria for IUCN and the criteria for ICOMOS to inscribe them, which means there's quite a bit fewer. So I show here a couple of pictures of the Royal Botanic Garden at Kew because it's one of the designed landscapes that's on the list. The convention is particularly important, I think, to reflect on in this, its 50th year. And I'd like to just highlight the fact that Article 5 is perhaps one of the most inactive or not activated, shall we say, components of the World Heritage Convention. And it says to ensure that effective and active measures are taken for the protection, conservation, and presentation of the cultural and natural heritage that gives cultural and natural heritage a function in the life of community. So the intent is importance to communities.
And there is a rising importance of cultural landscapes, which simply defined in World Heritage speak is the combined works of humanity and nature, which, of course, applies to Mont-Royal Park. So here I've given you two images, the one on the left of the tentative sites, 12 of them, and the one on the right of Canada's currently listed 23 World Heritage sites. In general, the UNESCO World Heritage tentative lists are on a 10-year cycle, and the intent is to have not more than 10 nature and 10 culture sites on the list, with the state party, which is the federal government of that country, bringing forward 1 or 2 nominations a year per decade. Now, the actual implementation of that guidance of a 10-year list varies, and sometimes lists are open in more than a decade cycle, but the cyclic nature of it needs to be somewhat understood in this kind of discussion. So, these are the 8 sites that were added in 2017. So for those of you who haven't looked at this list and haven't looked at Canada's tentative aspirations for World Heritage, what you will see are natural sites that are rare and have high value plants, animals, biotic diversity, archaeology, and indigenous cultural sites. Now, these are the 8 that came forward. More than 40 were proposed, including Mont-Royal. And it was the whole of the mountain that was proposed with all of the institutions. So, parallel to this exercise in Canada, I've got a typo in the top line, 2015 to 2017, there were updates in the United States, and I was very active in that role as a board member of US ICOMOS and helped co-authored the final report. The US tentative list has 19 on ours, and Central Park was added to that list. The study that we did at US ICOMOS in collaboration with the National Park Service of the United States looked at the Olmsted legacy in the United States as potential for listing. There's an interesting issue in the US, and it may, I believe it is also true here in Canada, that you have to have national recognition for a site before it can be tentatively listed. So you already have to have reached a certain bar. And that bar might be various types of designations, like a very important Ramsar wetland or a very important biological biodiversity reserve, or something on the cultural realm, which has various parts. But the statement in the tentative list, you can look this up, just US tentative list, and you'll find all the statements that are a part of it, because when you go to the tentative list now, you can't just give the name. You have to give your description, your outstanding universal value, what criteria you would seek to list under. So you're looking down all of the details of that World Heritage approach. So here it says encompassing 843 acres, 341 hectare in the center of Manhattan, Central Park is a magisterial composition whose landscapes and structural features are placed to take advantage of the natural topography of the site, creating a varied tableau of harmonious naturalism and scenic beauty, indicative of the picturesque landscape design tradition. Frederick Law Olmsted and Calvert Vaux designed it. Looking a little further into that documentation, and these are just excerpts, they've taken a pass on what's called the comparative analysis. Comparative analysis is an important step
in World Heritage, which is why, for example, I chose Q to show you as an example, because you need to find other documented world outstanding universal value properties that are listed, and compare your property to it, how it differs, how it overlaps, what its influences are. Not to get too far into the weeds, but the pass that they took was, hey, there aren't any other urban parks listed, so we don't have a comparative analysis. Well, if you're going to be the first in something, you have to indicate why you're the best, or why you're the most important, or why you stand out from all the others in particular ways. You can't simply say, sorry, I can't do a comparative analysis. If you go to the World Heritage panel with that kind of approach, you will be shot down. So they have chosen 3 criterion, and not to get too, again, into the weeds, let's just look at criterion 4, for example, saying that Central Park is an outstanding example of a type of designed landscape that illustrates the beginning of the modern movement for urban parks during a period of rapid industrialization and urban growth around the turn of the 20th century. So these are the kinds of rationales that would need to be framed for any bid for Mont-Royal. So there was a very good report done by Cultural Spaces in December of 2016 that led to the City of Montreal bid. Christophe Rivet, Fergus McLaren, and sorry, I'm forgetting the name of the third assistant co-author, did a nice work. And they have a potential outstanding universal value statement for Mont-Royal. They've taken the whole of Mont-Royal and they've said the Mont-Royal landscape is an outstanding example of a landscape comprising a set of cultural assets of public interest, which illustrate the urban development of North American cities in the 19th and 20th centuries. And then it goes on to express the detail of that. So if you were poking at that statement, you might say, well, is it important beyond North America? Is it important to the Americas? Is it important to Asia? How does it relate? One of the criteria for World Heritage is about cultural exchange. Is it a strong example of exchange between cultures? So a case can be made in the urban parks that there is a strong exchange between the beginnings of the European tradition for public parks, which slightly advances before North American in that relationship. But you have to really get clear about what your arguments are. What are you really talking about? So let me just give you an example. At Rio, in 2002, Brazil put forward Rio de Janeiro for a World Heritage inscription. And what they had was the Tijuca Forest, which is a forest park, stands behind the city as beautiful green space, and the Botanical Garden, which is closely related to it. It was denied. In 2009, with Michael Turner from Israel and Katri Littazan from Sweden, we worked with Enfin in Brazil to reshape the nomination and think again about what's in and what's out. It was a very intense week. And they started with everything. They said, okay, so what about if we talk about Oscar Niemeyer's Carnival route? What if we talk about the modernist movement architecture? What if we talk about the Botanic Garden in Tijuca with the Cristo as the image? So they had kind of like what I would say vegetable soup
on the table. And we said, well, what's really important to Rio that is iconic, that can be a part of its outstanding universal value, which transcends its national boundaries and becomes important to all humanity? We came up with some really interesting ideas and wound up with this mapping, which indicates the sea approaching Rio, the massifs that come out of the sea, the massifs on the land with the Cristo in Tijuca Park, the botanical garden, and the beaches. And the nomination, in fact, was the Carioca landscapes between the mountains and the sea. We knew in Brazil that it would be impossible to put parts of the city because management of a modern city is a huge effort, and cities constantly change. So we indicated that the important thing was that the relationship of space between the city and the mountains remain the same, that the city, the bright, sunny, mostly white and beige city in front of the dark forested hills and against the blue sea and the massifs. And it's one of those meetings where you leave and you say, well, I wonder what would happen if I wasn't there, because we sat at the Botanic Garden and they served us coffee and gave us beautiful books in Portuguese. And around the four walls of the room were original paintings by Roberto Burle Marx. Burle Marx is probably the internationally most renowned modernist landscape architect on the planet. And so I suggested that the sea and the beaches might be the relationship that would work with the Tijuca Mountains. And Mike and Katri and I came forward with this interesting nomination. Note also that all of the important viewpoints across the city, the OUV statement says, the boundary includes all the best viewpoints to appreciate the way nature has been shaped to become a significant cultural part of the city. And criterion 6 was used, among others, that the dramatic landscape of Rio de Janeiro has provided inspiration for art, literature, poetry, music, and images of Rio which show the bay, sugar loaf, and the statue of the Christ Redeemer have had worldwide recognition factor since the middle of the 19th century. So the relationship between your statement of outstanding universal value, the criteria you choose, and how you go forward is important. So with that simple case, I would like to show you two more frames just to cycle back toward what Danielle said. Mont-Royal, the report, the book written by Charles Eliot Beveridge, the noted Olmsted historian and a valued friend who I started to work with in 1983 on Prospect Park, has listed on the right there the 7 parks that Danielle spoke to. He said the 7 great parks of Olmsted Senior, and on the list is Mont-Royal. And that the plan in 1877 is itself evocative and informative, but even more valuable is the remarkable report he wrote and published indicating that the people of Montreal were the owners of Mont-Royal. I don't know, maybe in our current language we would say caretakers, stewards, or protectors, not necessarily use the word owners. So where does that kind of put you? I mean, I'm really, I think I was asked here to be more like a provocateur who has some information perhaps to help.
the first question that came to my mind in thinking about this is, what are the national designations right now for Mont-Royal? And how many are there? Could there be more? What other levels of national designation might be needed, may need to be pursued in order to move toward this international designation? Is there a different analysis and selection of the property that would be inscribed? So World Heritage uses the word property for the actual designated area that is inscribed. Then there is a buffer zone. In French, it's zone d'étalement, the protection zone, the zone of protection. How do you choose those, and how do you defend those choices strongly? Because that's actually kind of it's probably one of the most critical arguments to be put forward in any nomination. And you have to test your choice or possible alternative choices by framing a statement of outstanding universal value for each choice you might propose. And then further test by selecting your inscription criteria. Is it exchange of cultures that you're going for? Is it a masterpiece of work that has influenced others? What is the nature of the criteria that you're going to use, and how does it affect? In general, there's an interesting history in World Heritage. There are 10 criteria. 7 through 10 are generally used only for nature. And the beauty is often used only for nature. Now, indigenous cultures and many others would say humanity can improve upon nature. We have colleagues in China in our committee who say that the interaction of humanity with nature can make it more beautiful. So there's actually some interesting dialogue around the nature of beauty as proposed in World Heritage. There's also the issue of exploring the comparative analysis. What are you going to compare to? In 2019, there was a high mountain parkway that was inscribed, designed landscape, altered through time, not too much, pretty much in the character of its original 1930. Is that because it's a designed landscape? Would that be a part of your comparative analysis? And then what about the consideration of collaborations? Has Les Amis Montagnes and all of the folks that inhabit the mountain, are they all connected to the IUCN Canada representatives? Is the value of biodiversity been fully plumbed? Is there a connection that is beyond the cooperation of just those on the mountain? If you want to go to a global level, where are the cooperations? Where are the opportunities? Who do you learn from? Who becomes your mentor? Who do you actually work with and collaborate with in order to take the steps? What I'm suggesting to you is that it's complex, that it requires some very deep testing, thinking, serious framing, and then it requires some political will at higher levels. And even having done all the best scientific work, ICOMOS or IUCN may suggest deferral, may see holes in the nomination, and the political process of the World Heritage Committee may decide to inscribe it even if it was indicated by the consulting parties to be deferred to a further and more complete process. So it is not free of politics. It's actually wrought with politics. But you have to do serious and well-framed work in order to even be in the game. So with that, I thank you for your attention. Thank you very much,
Patricia, you are really putting us onto some really fascinating new paths for getting the highest standards of recognition for Mont-Royal. Alors, on est rendu à la période des questions. Alors, on a le temps de quelques questions qui peuvent nous provenir soit de la salle ou bien encore de l'assistance en ligne. OK. Mais moi, j'en avais une qui m'avait été soumise. Est-ce que je peux... C'est beau. Alors, en fait, c'est une question pour commencer pour Daniel. Est-ce que vous pourriez décrire l'évolution de la perception des patrimoines d'Olmsted sur la montagne au cours des dernières décennies et des pratiques qui ont accompagné cette évolution? Petite question. Non. Un beau défi. Ce que je dirais, c'est que en 1990, il y a eu le plan préliminaire de mise en valeur du Mont-Royal qui a été déposé suite à un travail sérieux d'analyse par rapport à la montagne. Et c'est dans ce cadre-là qu'était vue la notion des 3 sommets. Et le document était fort intéressant, mais avait un vice majeur, c'est-à-dire que l'analyse d'Olmsted était pas mal erronée. Et conséquemment, les citoyens ont monté aux barricades en disant que la ville n'avait rien compris de l'héritage d'Olmsted. Il fallait vraiment se consacrer à cette analyse-là de façon sérieuse. Et conséquemment, il fallait regarder cet aspect-là, mais en même temps, comme architecte paysagiste, on était dans l'action, il fallait faire la planification de secteur. Moi, j'étais engagé dans le dossier du secteur du sommet de l'escarpement parce que, si on se rappelle, en 87, il y a eu le déluge à Montréal et la montagne avait été dévastée par les eaux qui ont ruisselé de la montagne. Et il apparaissait clairement qu'il fallait gérer le Mont-Royal en partant du sommet vers le bas pour que les eaux qui arrivent d'en haut, on les gère de façon plus intelligente pour que la partie en bas de la montagne ne se fasse pas dévastée par ce qui vient d'arriver d'en haut. Donc, il fallait à la fois regarder les enjeux d'écologie, de multiplication des chemins et la vision d'Olmsted. Donc, je me suis lancé dans l'analyse. J'ai fait un document qui s'appelle La vision de Frédéric Olmsted, et dans lequel il y a une annexe de citation que vous pourrez trouver sur le site de l'Office de consultation publique de Montréal, où j'ai colligé ce qui est dans le Mont-Royal 1881, mais aussi dans la correspondance d'Olmsted avec les gens de Montréal, où là, vraiment, dans certains cas, il était outré, c'est peu dire, par la piètre écoute qu'avaient eu les autorités montréalaises face au projet d'Olmsted. Et donc, cette analyse-là a permis de comprendre l'évolution des choses. Mais je m'excuse, je ne réponds pas tout à fait à ta question, mais c'est beau analyser les textes, c'est beau analyser les plans, mais on ne peut pas comprendre l'œuvre d'Olmsted sur le Mont-Royal si on ne fait que regarder ce qui a rapport au parc du Mont-Royal, parce que le parc du Mont-Royal, n'ayant pas été réalisé selon les plans détaillés comme d'autres parcs, on perd la vision de ce que... C'est quoi, comme disait Patricia, le style, les pratiques d'Olmsted. Donc, il faut aller voir ailleurs comment il a travaillé à Prospect Park et d'autres parcs pour comprendre la nature des aménagements, comment les choses s'incarnaient dans la réalité. Donc, on a fait appel au Dr. Beveridge. Si on revient, je m'excuse, je vais revenir avec Olmsted a écrit son texte alors que la Ville de Montréal avait été très négligente, tant dans la façon d'aménager que de l'accueillir quand il a présenté son projet. Il était tellement fâché qu'il a écrit
ce qui est de l'avis de plusieurs comme étant son meilleur texte pour expliquer ce qu'est ce qu'un parc à valeur paysagère peut apporter à l'âme des citoyens. D'après les plus grands spécialistes, c'est un de ses meilleurs textes, sinon son meilleur texte. Et en plus, c'est son concept le plus fort. C'est-à-dire que cette notion de lente montée vers le sommet, c'est très fort. En tout cas, il y a beaucoup de spécialistes qui considèrent que ce texte-là et ce concept-là sont vraiment exceptionnels. Mais l'incarnation était plus ou moins réussie à Montréal, à tel point qu'Olmsted, il a même écrit à un moment donné, je vais vous donner un montant assez important pour faire le travail correctement, parce que là, si vous auriez voulu prouver que je suis un incompétent, vous auriez parfaitement réussi, mais ce n'est pas ça qu'il fallait faire. Si vous auriez voulu faire un aménagement de type industriel, vous auriez réussi, mais ce n'est pas ça qu'il fallait faire, c'est un parc. Et il a donné des copies de ce livre-là à des Montréalais, et le concept fait partie des intangibles, des héritages intangibles. La vision que Olmsted avait du Mont-Royal s'est incrustée dans la psyché collective montréalaise, comme a transformé la vision de ce qu'est la montagne. En tout cas, moi, je suis profondément convaincu que cette vision-là a incarné les gens. Donc, les gens, quand on a eu la consultation en 90, ont exigé qu'on parte de ça. Et on a effectivement fait des travaux en essayant de respecter le mieux possible, mais quand on a commencé dans les années 90, quand j'ai commencé dans les années 90 à faire des travaux, j'ai fait certaines erreurs impardonnables en termes olmstediens, mais je pense que globalement, des gens comme le Dr. Beveridge et autres ont apprécié la notion de le fait qu'on a réaménagé avec ce que Patricia disait, là, les courbes, les très longues courbes aménagées, non pas avec un plan, mais sur le site. Je me rappelle, on faisait les coffrages, puis là, je donnais un coup de pied sur le coffrage pour tasser un petit peu, parce que c'est des coffrages flexibles, pour que la courbe soit... Quand on se promène sur le site, la courbe, elle est parfaite pour le paysage. Donc, je pense qu'on a fait du bon travail. Les gens de Montréal sont conscients de la valeur importante de l'héritage d'Olmsted. Moi, j'ai écrit un document qui s'appelle « Magnifier et enchanter le Mont-Royal » pour essayer de résumer mes 23 ans entre 91 et 2014, résumer ce que j'avais appris et donner tous les hyperliens ou les multiples études qui permettent de comprendre les enjeux écologiques et autres. Mais c'est ça. Fait que vous pouvez consulter ce document-là et d'autres, mais on a essayé de faire notre possible, puis on espère que les gens vont continuer à faire un beau travail. Merci, Daniel. Je pense le parc du Mont-Royal peut se compter chanceux d'avoir eu un artisan comme vous pour le retoucher. J'aurais une question pour Patricia aussi. Elle est en anglais. Donc, Mont-Royal Heritage Site is supported by public authorities, institutions, communities who have all worked together for decades to protect and enhance it. Could such civic recognition constitute an approach that may influence the success of our bid for inscription on Canada's tentative list? You partially pointed us in that direction in your... I think it's actually a prerequisite. It's a prerequisite. I mean, essentially, any World Heritage nomination that comes forward has collaborative partners that have expressed their commitment to the property being proposed for inscription, often over decades. So it isn't something that aligns to a criteria, but the
there's a piece of the nomination that comes in the nomination file rather than the tentative list that is the management plan. And when you look at good management plans, you're finding this linkage of cooperative entities that have found an umbrella to work under and a way to collaborate that is effective. So by itself, no, but it is a prerequisite. It needs to be there. Oh, thank you very much. Et merci à nos deux conférenciers pour... Jim's got a question. Oh, vous avez une question, avec grand plaisir. It might not be on. Merci. A question for Patricia. In your discussion, you had mentioned that the United States had talked about possibly doing a serial nomination of Olmsted sites. But what was the result, and why did they not move forward with that, and would it make sense to try to include Mont-Royal into such a nomination to increase its chances? And then it's also an international nomination between two countries. So Yes. can you say why they didn't, or are they still looking at it? Well, the study that we did at US ECOMOS had several vectors, but one of them was to look at what we had in the US that had been raised as influential globally across time. So we brought forward a couple of those examples. One was Chicago's skyscrapers, that the US had started the whole building of skyscrapers in Chicago in the late 19th century, and that the world was kind of waiting for us to put that nomination forward, and that we had not paid attention to it. And that the Olmsted legacy presented itself as an opportunity. There are 5 Olmsted, okay, so F.L. Olmsted Senior, 500 plus or minus, maybe plus or minus, whatever, commissions. Over the course of the life of the firm, 5,000 plus commissions. There are 5 of those that are already National Historic Landmark designated. Riverside, the first suburban community design in that naturalistic style. Central Park, Biltmore, Shelburne Farms, which I'm the landscape architect for and have been for 22 years, and Oldfields, an estate in Indiana that was designed by the brothers. So those 5 already had the first criteria checkbox. You must be nationally recognized in order to even think about moving onto a global stage. The proposition was taken up by Central Park Conservancy. So the Central Park Conservancy said, well, we certainly have the ability to bring forward the most important park, you know, that influenced many parks across the world. So the questioner, Jim Donovan, has raised the issue of a serial nomination. So there are national serial nominations and there are international serial nominations. There are nominations where, and Canada and the US have already collaborated. There's one joint listing that we have. I think it's the Waterton Glacier site. So this kind of international cooperation has some merit. The question of how a pair, Mont-Royal and Central Park, would be framed, how you would frame the notion, how you would frame the city shaping, how you would frame the notion of exchange, of influence beyond North America, is certainly an aspect of all the things I said about think about it differently, think about different ways of framing, think about different properties, think about different buffer zones, and so forth. So
serial nomination is certainly worthy of some thinking. You would have to cooperate. Thank you for your question. She's got Alors, something oh, online. oui. The Héritage Montréal. Dino. And I'm going to read it so I get it right. It is a question addressed to you. French. Couldn't Mont-Royal, not just the park, be treated as an ensemble of landscape estates and sites rather than just one single cultural landscape, as with the 2017 proposal? And are there any comparables? Yeah, so there actually are, it's an interesting question that Dino asks, because in 2015, again, collaborating with Michael Turner and several other colleagues across the world, we were asked as a group to work together to look at the state of World Heritage cities. Where were we? The kind of general understanding at the time was that maybe out of the less than 1,000 currently inscribed sites, there were perhaps 300 urban sites. Well, when we worked through it, it turned out that there were 1,100 and change, and now there are something like 1,800, because some of these are serial nominations. So, for example, Japan did an industrial heritage, mostly in ruin, nomination several years ago, where they added over 50 sites to the list in one nomination. So there are some really interesting statistics if you think about what the urban nominations have been. There are some urban nominations that are not good models, while the monuments of St. Petersburg are wonderful. They all sit as little isolated dots across the city. So there's no cohesion, and the management has been a challenge from the beginning. So what Dino is saying is, can't it be like the 2017 nomination, that you put together a series of institutions, a park that serves the whole city, a cemetery, a seminary, a hospital, whatever those multiple institutions are, and how they contribute to the city. The question for that line of thinking is, where's the boundary? What's the buffer zone? How do we protect that? And where are the comps? What is your comparative analysis going to be? What other cities are you going to draw into that comparative analysis to say, how is that done? So there's a very wide range of opportunity when you think about 1,100 to 1,800 city or components of cities, often historic cores of cities, sometimes ports, sometimes industrial complexes. So you have to look across the list itself for the comps, and then you can look beyond the list and say, what are the other comps? What is the comparative globally that is not already inscribed? Matière à réflexion. Très riche. Mais encore une fois, je veux vous remercier. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour le moment? Non? Alors, merci d'avoir alimenté notre réflexion sur les prochains pas en matière d'inscription du Mont-Royal sur la liste indicative. On va certainement y donner suite avec la Ville de Montréal d'ailleurs et d'autres partenaires, mais je pense qu'il y a vraiment une volonté au sein de la communauté montréalaise de poursuivre cette démarche. Entre-temps, vous savez peut-être, mais à chaque année, les amis font un concours photo. Aujourd'hui, on en est à la 12e édition. C'est une invitation à tous les membres du public montréalais de sortir sur le Mont-Royal avec leur caméra et de prendre des photos de ce lieu.
depuis la montagne, vers la montagne. À chaque année, on change de thématique. Et cette année, notre concours photo, qui s'appelle La montagne en images, va être lancé le 13 juin et la thématique sera celle des 8 secteurs de la montagne tels que vus par Olmsted. Donc, bien sûr, ça va prendre une petite formation des photographes. Donc, ça va être une occasion d'apprentissage pour tout le monde. Puis, on va leur demander de documenter ces secteurs-là aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Au début, c'était pour avoir une activité culturelle intéressante pour les citoyens de Montréal et les amoureux de la montagne. Mais là, avec cette 12e édition, on approche la constitution d'un bassin de photos du Mont-Royal qui dépasse les 4000 images. C'est assez extraordinaire. Alors, projetons-nous dans l'avenir. Imaginons que dans 20, 30 et 40 ans, qu'est-ce que les amis de la montagne vont avoir constitué comme témoignage de l'évolution du Mont-Royal au fil du temps. Donc, vous êtes tous invités à y participer, photographes professionnels, photographes amateurs. Donc, l'édition va être lancée, comme je le disais, sur le web, donc le 13 juin. Au début de la présentation, vous voyez des photos noir et blanc qui étaient diffusées sur les écrans. C'était les photos d'un illustre photographe de paysage qui s'appelle Jeffrey James, qui a été mandaté dans les années 80 par le Centre canadien d'architecture pour faire une mission photographique de tous les espaces olmstediens en Amérique du Nord. Donc, il sera le président de notre jury cette année. Il vient de revenir vivre à Montréal et ça va être formidable de l'avoir comme président de notre jury. Et il sera accompagné sur le jury par un autre photographe, Pierre Fauteux. L'année passée, Pierre Fauteux a présenté une magnifique collection de photos en noir et blanc au Jardin de Métis, Reeford Gardens. Et cette année, ces photos-là, qui sont tirées d'une mission photographique de plus de 500 photos, vont à leur tour être présentées au Jardin de Métis pour celles et ceux qui y passeront l'été prochain. Donc, tout ça réalisé dans le cadre de Olmsted 200, les festivités organisées par la NAOP, la National Association of Olmsted Parks, à laquelle les Amis de la montagne sont très, très fiers de participer cette année. Alors, c'est l'année de découverte ou de redécouverte de Frédéric Olmsted et de tout ce qu'il amène à notre quotidien à Montréal.